Shalom Aleichem. So zoomed in. Whoa. Okay, here we go. That's better. Welcome to my live. Now it's too zoomed out. No? Something's weird. No? Am I tripping? It's like zoomed out now. Whatever, that's the Ratzot of Hashem. This is the Baba Sali Ravin the Ravin. These are my friends. Khatul. Okay. Bo nikre mashu me ha or tzadikim yismach devar machzikim umasamachim me or tarasam umasem shal tzadikim me sarav Yosef Chaim Davda Shlita Netivot. Okay. Katuv me osher shemena lachmoy v'hu yitin ma'adnei melech. כתוב את זה בפרשתנו בפרק מ"ט פסוק כ'. אוקיי? ככה כתוב פה. נראה לי שזה מהשבוע. שבס ויחי. עכשיו זה פרשת ויחי. Okay. So he says like this. It's a segula limud ha-mishnah. It's a segula. Segula is a treasure. It's a treasure to learn Mishnah, okay? Because it's written. I'm sorry, I know you can't see properly, but I have to be able to see also. So I can't be looking at the camera and at the thing at the same time. I'm sorry, whatever. I tried my best, okay? Ksab b'sefer midrash ha-pliyos. It's written in the book Midrash Pliyos at the end of the Anaf Ephod, in the subtitle called Gam Nitan. And this is the quote. It's Isa b'sefer Mizbeach Yaakov. There it says, what does it say there? It says that there is in another book called Mizbeach Yaakov, the Mizbeach, the altar of Jacob, on page 18 folio B, in the name of the holy Arizal, a blessed memory, that Asher, the tribe Asher, maybe I read this word wrong. I don't know, Asher, maybe it's not Asher, maybe it is the right word. Asher, which means more than the chiyuv. Asher, the brother, the tribe Asher, would involve himself in business more than the brothers did, which means more than he was obligated. He liked his business, you know what I mean? And after the death of man, when he comes to be judged in Gehinnom, which by the way is a valley in Jerusalem, next to Silwan, the Shiloach, so he calls to each and every tribe that they should save him from there. And there's no voice or answer. And when he calls to Asher, Asher answers him, did you read in your days Mishnah? And if he says yes, then immediately they take him out of Gehenna in the merit of the Mishnah. And this is what the verse says, Me'osher shemena, from Asher I got fat. Meaning to say that I got fat. Shemana, I got fat are the letters of Mishnah. From Asher, I have Mishnah. Because I read the Mishnah, and then you have the rest of the pasuk of the verse, V'hu yitain ma'adane melech, and he will give the delights of the king, or desserts or delights of the king. Meaning to say, the paradise of above. End quote. Okay. Fine, so until now we're just quoting other books. Okay, so now whoever it is that's writing wants to speak to us. Vidaktik, I don't know what this means. Hagoyin HaKadosh maybe? Rabbi Moshe Chilyua
Oh, you have Yoel right there. Right there, you have Yoel. Hey, you have Yoel Moshe. Wow. Yoel Moshe, because Yoel Moshe is Satmar. Okay, fine. I'm saying I always see Yoel Moshe together. In the Torah, it says, Yoel Moshe. Yoel is always with Moshe. I've been noticing that in my life. Here you have Ches separates Moshe from Yoel. Aleph separates Mem from Shin. Here it's Ches from Moshe and Yoel. See? Lamed, Yod, Vav, Aleph. Yod, Vav, Aleph. And then you take the Lamed, it makes Yoel and Moshe. But anyways, okay? So, do you have Yira? You do have Yira there also. Yeah, you do. Yod, Resh, Aleph, Hey. Okay? You also have Yira there. Who else? Who else wants to find their names there? Anyways, so this Goyin, Goyin means genius, and Kadosh means holy. This holy genius, Rabbi Moshe Chiliyua, may his Zechusay Yagan Aleinu Amen, may his merit protect us, amen. He was medakdek. He made a precision. He made a inference. Midira'a she hashvuot tezayin teves yom hilusai. Maybe he's from Dera. From Dera. Dera is the place he's from. And he says in parentheses here that this week on the 16th of Teves will be his Hilula, the day he died, his wedding day, the day he died. We call it the wedding day because he marries God. The day he died, you marry God. By the way, why do we say for 16, why do we say Tez Zion? Why don't we say Yud Vav? We don't do Yud Vav because Yud Vav is too holy, and when we're doing month things, we don't count it Yud Vav. Instead, we go down once. We count Tez Zion. We go down on the Yud and up on the Vav. You get it? We take one away from the Yud and make it a Tez, and we add one to the Vav and make it a Zion. Instead of Yud Vav, we do Tez Zion. Okay? That's just the way it is. We don't write Yud Hey or Yud Vav. So, okay, so what did he inference? He made an inference in his book, in his holy book that's called The Face of the Sun, printed newly, in the new print at the end of the parsha of a portion of Vayechi. Okay, wow. What did he inference? What did he make an inference from? He said, Heichan Ramuz b'pasuk zeh shlimar hamishna matzil es ha'adam medina shel genem. V'teretz b'derech remes. So he said, where is it hinted to in this verse that learning Mishnah saves a person from the judgments of Gehenim? And he answers in an allusion. They also have a number 1 footnote here. It says, he brings the words of the Ari in the name of the Chidah, and the Chidah doesn't mention the illusion, this hint of V'hu yitein ma'adane melech, and he will give the delights of the king, Eden Shalmala, the delight of above Eden. Umnam yitachen. However, it's possible that that even after this hint, yeshadaktik minayin lanu shematzilu migehenim. How can you infer? From where do we infer that it saves it from Gehenim? Maybe it mizake legan eden dafka lemi shaloi nidin legehenim. I don't know what it's saying, but something, whatever. It's a footnote. Okay, the teretz b'derech remez, and he answers in a way of a hint. Allusion to Emtza Tevas Me'osher Hi Eish. The middle of the word Me'osher is Eish, Aleph Shin. And you have Mem, Aleph, and Shin. Aleph separates Mem from Shin. Hey, Aleph separates Mem from Shin. You have it right here. So the middle of the word Osher is Eish. Emtza Tevas Shemena, the fat, is Memnun. Memnun. Memnun ish Aleph Shin Memnun. Emtza Tevas Lachmoi Hicham. And the middle of Lachmoi, his bread, is Cham, Chesmem, hot. Nimtzo comes out Tevas Min Eish Cham. If you take Me'osher Shemena Lachmoi, take the middle letters, you have Eish Man Cham. Man Eish Cham. V'Rosh Tevos Me'osher Shemena Lachmai V'hu, and if you take the first letter of each word, Me'osher Shemena Lachmai
Vahu, Mem, Shin, Lamed, Vav. Right? Vahu, Hu Shalom. It spells out shalom, peace. It spells out shalom. You take the first letter of those 4 words. We have a shin, we have a lamed, we have a vav, we have a mem. Yes, shalom. Lir lanu te aluta she'adam isik the Mishnah, that person who involves himself in Mishnah, shalom yelai mina eish cham shehu eish shel Gehenna. He'll have peace will be to him from the fire, hot fire, which is the fire of Gehenna. And Maran Hachida Zuchusei Again Alenu Amen Hevi Divrei Ha'ari Halalu. He brought these words from the Ari. Bekama Mekamis B'Sfarav in many places in his books. Be Moira Be'etzba Simin Beis Ois Membes. In the book Mora, showing with the finger in Simin 2 Ois Membes. And in the book Midaber Kadmois Mareches Aleph Ois Nun Aleph. And in the book Shem Agadolim, I don't know what this means. Me'ayins for Me'ayin. How to tough ice. Okay. Gam Hagoyin Hakadosh Rabbi Shaptil Benoy Shal Hashla. Zechusei Again Eleno Amen. The Shla is buried next to the Rambam, right? Shnei Chasbris. It's buried next to the Rambam in Tveria. B'Tzavasai, he wrote in his will, I guess. Shebesayv Sefer Yesh Noichlin, at the end of the book Yesh Noichlin, Kasav, it's written the Kabbalah biyadi. It's a tradition in my hand. I received it in my hand. She'ein Adam Raya Penei Gehenim Mi Shehu Baki B'Mishnayos. That a person doesn't see the face of Gehenim, someone who is an expert in Mishnayos. V'achiv shel hashla zechusei again elinu amen. And the brother of the shla, may his merit protect upon us, amen. In his additions, or how do you say it? Amendmentations, like his additions on the book of Yesh Noichlin, in chapter 5, in Yom Talmud Torah, he writes, how good and ukama taiva kefula umukupelas im targilu atzmechem shiu sifri hamishnayis shigurim befichem, and how good and doubled if you can regulate yourselves that the books of the Mishnayot will be shigurim in your mouth, like, I don't know what shagur, how to say it in English, but it's like repetitive, like normal in your mouth. Ubekiyim bahem, and you should be experts in them, balpeh, v'chule, etc. V'ashrei mish she'oisekach, and fortunate is one who does this. Kihu davar gadol uskula nifla, it's a great thing and a treasure that's wondrous. Pella is almost like Yira. Pella and Yira, I'm saying Yira is awe, Pella is something that puts you in awe, because it's a Pella. When you see a Pella, you go into Yira. You get into a state of Yira. Pella is what puts you into Yira. You get what I'm saying? Yira is a state. What puts you in that state? When you have a Pella. You're in awe, because you see something that's a Pella, I think. The Taras Haneshama, to purify the soul. Ulhavriya Chaklipais Bahen Domoisai, and to I don't know, like to escape or break out, or the husk. I can't translate, I'm messing up, so I'm just going to read. V'zayis Torah Sali, this is the Torah of the offering, the burnt sacrifice. Laha'alais haneshama lamala lamala, to elevate, the elevation offering, to elevate the soul, the neshama, the breath, upward. Ubesayich halichta loy yuchlu, again Yoel, Yud Vav Aleph Lamed, right there Yoel. Lamed Aleph, Yud Vav, right there. Ubesayich halichta loy yuchlu la'anoisa b'nei avla. In the middle of his, I don't know, his going, they're not able to answer him, these disgusting people. I don't know what they mean. Rak telech b'derech yishar v'slula. Just go in the straight way and salul, clear way maybe, v'derech hakadosh yikra la, and the holy way will call to her. Ubebe'er heitev hevi mishem ha'arizal sheshiur mishnayis kodim l'chol davar la'yidei zeh zoichel neshama ki mishna oisies neshama. And in the Be'er heitev, he brings from the shame of in the name of the Arizal, that shiur mishnayos, shiur, like a studying of the mishnayos, precedes everything. And there's a footnote meaning Kolaymar shalimid mishnah kodim l'cholimud. You should learn mishnayos before you start any other lumens. First, start mishnah.
And through this, he merits that his soul. Why? Because Mishnah is the same letters as Neshama. You literally see that. Mishnah is Neshama. So before you start any limud, you should first... Now he's quoting from Morgenstern. מה הם עושים שמה? אני מפריע להם? שמעת מה הוא אמר גם נתן? תגיד לו. אני מפריע לכם? לא, הוא אומר מה אתם עושים. כן, למה? You want to fuck. למה סוגרים? black guy, you want to the white guy. ככה זה תמיד. שחור רוצה לבן, לבן רוצה שחור, תמיד. אני אמרתי את זה אתמול בלילה. תמיד ככה. הוא רוצה אתיופית, שנמצא. כן. אבל you have a wife. אני רוצה שני, שלישי, רביעי, חמישי, אני רוצה הכל. אני רוצה כולם. אבל you have a wife. אוקיי? מותר. אני הולך לפי התורה, אני לא הולך לפי השיגעונים של הרבנות היום, שערב רב. אני הולך לפי ההלכה והתורה, ומותר לי. אז אני רוצה הכל בכל מכל. אני רוצה הכל. למה לא? לא מגיע לי? כן, מגיע לך. מגיע רק לעבריינים בכלא? כאילו, לא מגיע לי? מה עשיתי? אבל אשתך תסכים? כן, אבל היא לא רוצה לדעת על זה. שלא תדע. לא, באמת. שלא תדע. בלי לדעת. She doesn't know that. היא יודעת, אבל היא לא רוצה לדעת. אוקיי. מה, כואב לה, מה? כואב. לא צריך לכאוב, אבל... אני קורא מרב מאיזה רב, לא יודע. אני קורא. אתה רוצה לשמוע? וכסף האדמו"ר הקדוש רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליטה. אני מכיר אותו, אני הולך שם הרבה. זה בירושלים ב-1818 אוהל יוסף. אוהל יוסף. אוהל יוסף 18. אתה מכיר? לא, נו. אבל זהו, אני מכיר אותו טוב. בספרו נשמסן חדתן, ויחי עומד טוב קפ"ז, וזה לשונה, ולא רק להציל מגהנם בעולם הבא, מסוגלת... How do you read that if the writing is in Hebrew and you doesn't know how to read Hebrew? אני למדתי אלף בייס לפני שלמדתי ABC. So you read that in Hebrew, but what you see in your mouth is Yiddish. כן, השפה של אמא זה אנגלית, אבל הם למדו אותנו איך לקרוא התהילים וחומש והתפילה, הכל בלשון הקודש, אחי. כן, אחי, הייתי בחדר, אחי. דתי, חרדי. מה זה חדר? חדר. שלומדים. חדר. ישיבה. של תינוקות. כן. הוא היה תינוק של בית רבן. בית שמיים זה אומר. זה לא מדרייתא, זה מדרבנן. עכשיו אתה מבין? אוקיי. הוא מדבר על המשנה, שמשנה, ככה הוא פותח, שכל אחד... אתה בלייב? כן. כמה צופים יש? אחד. לא, כי הדף הרישום שלי, הם סגור, אז זה השני. בטיקטוק? לא, זה פייסבוק. בטיקטוק אולי אני יכול להשיג כמה אנשים. אבל לא משנה, הם יכולים לראות אחרי. אבל בינתיים יש פה אחד, מישהו, אני לא יודע מי, אבל מישהו. איך הוא פתח? הוא פתח את זה הוא מביא, כתב בספר מדרש תלפיות, איסה בספר מזבח יעקב, משם הארי הקדוש, אשר היה עסק בתורה, שבט, אשר עסק בתורה במשנה, יויסר מאחיו. הוא במשנה. So, יותר מאחיו, מאחיו. ולאחר פטירתו של אדם, כשדנין עושה לגהנם, קורא לכל שבט ושבט שיצילוהו משם, ואין קול ואין עונה, וכשקורא לאשר, משוב לאשר, קראת ממך משנה, אם אומר להם, מיד מוציא עושה מגהנם בזכות המשנה, וזהו שאמר הכסף, מאושר שמנה, כתוב בפרשה שלנו, מאושר שמנה לחמי והוא ייתן מעדני מלך, מאשר. רצינו לומר שמנה עושה משנה, בשביל שקרא המשנה והוא ייתן מעדני מלך, רצינו לומר עדן של מעלה עד כאן. ודקדק הגאין הקדוש רבי מוישה חיליוה, זכוס הגנו לנו אמן, מדרעה, שהשבוע תזיין טבעס יום הילול עשי, בספרי הקדוש פני חמה,
היכן רמז בפסוק זה שלימד המשנה מצלס האדם מדינה של גהנם ותירץ בדרך רמז באמצע תיבס מאוישר היא אש, מם א' שין רש, באמצע יש לך א' שין, אש. אמצע תיבס שמנה היא ממנון. אמצע תיבס לחמוי היא חם. נמצא תיבס מן אש חם. אתה רוצה לראות? מן אש חם? מאיפה חם? יש לך... חם שם באפס? תראה את הפסוק. ותראה את האותיות באמצע. נכון. באמצע. מן אש חם. יש לך אש מן חם. נכון. אז מה זה אומר? ראיתי. כן, אז הוא אומר שזה אומר מן אש חם. מן אש חם וראשי תיבוס מאושר שמנו לחמי והוא מאושר שמנו לחמי והוא זה שלום. איכשהו שין כן שין למד וו מם יש. אם אתה לוקח את ראשי תיבות זה אומר שין למד וו לא כן ומם אז מה אז שלום peace אז מה הכוונה לרמוז לנו שאדם העוסק במשנה שלום יהיה לו מן אש חם יפה שלום יהיה לו מן אש חם יפה שהוא אש של גהנם ומרן החידה זכוס הגן עלינו אמן הביא דברי הארי הללו בכמה מקומות בספריו whatever הוא מביא כל ה... ואחר אוקיי בנוי של השלה בצווסוי כסב וקבלה בידי שאין אדם רואה פני גהנם מי שהוא בקי במשניוס ואחיו של השלה זכוס הגן עלינו בהגהסב על ספר יש נויכלין כסב וכמה טובה כפולה ומקופלס אם תרגילו עצמכם שיהיו ספרי המשנייס שגורים בפיכם ובקיאים בהם בעל פה וכו' ואשרי מי שעושה כך כי הוא דבר גדול בסגולה נפלאה לטהרס הנשמה ולהבריח הקליפוס בהן במויסי וזו תורס האלה להעלס הנשמה למעלה ובתוך הלכתה לא יוכלו להנוסה בני אבלה, רק תלך בדרך ישרה וסלולה בדרך הקודש יקרא לה. ובבר היטב הביא משם האריזל ששיעור משנייס קודם לכל דבר, ועל ידי זה זויך לנשמה כי משנה אויסיוס נשמה. וכסף האדמר הקדוש רבי יצחק מאיר מורגנסטון שליטה בספרי נשמסן חדתין, וזה לשני, ולא רק להציל מגהנם בעולם הבא, מסוגלת גרסס המשנייס אלא גם להרוג היצר הרע ולהכניעו ולהינצל על ידי זה מאש של היצר הרע שהוא הגהנם בעולם הזה. וואו, היצר הרע הוא הגהנם. כשהוא רוצה להפריע לך זה הגהנם אחי. וכדייק סגולה זו בשלה קודש מדברי התיקוני זוהר עין שם עד כאן לשני. וגם לעניין פרנסה מסוגל לימוד המשנה כמו שהביא שם מספר אמרי פנחס לגויין הקודש רבי פנחס מקורץ זכוס יגן עלינו אמן שציווה ללמוד בחויים פרק משנייס ואמר שזו סגולה להמשך הפרנסה שמשנה בגמטריה פרנסה לא ידעתי את זה וכן הביא שם מהגויין הרב הקודש רבי חיים פלגי זכוס יגן עלינו אמן בספרי גנזי חיים שכוסף ששמה מתלמיד חכם אחד כי בדורנו נשמעת הפרנסה הרבה כי נשמעת לימוד המשנייס ממה שהיה זויס לפנים ומי שירבה בגרסת המשנה תסרבה לו הפרנסה עד כאן וואו משנה ככה? כן, עכשיו תמשוך כה זה אחלה זולה, לא יודע מה זה. זה תמיד פה או שאתם לוקחים את זה וחוזרים? זה שלנו. אבל זה פארק טיר או שאיפה שאתם הולכים אתם לוקחים את זה? עבודה של עבודה. זה לא תמיד פה. לא, לא פתאום.
Yeah. אתה לא רוצה עוד ילדים? אני כן רוצה. אז מתי אתה עושה עוד ילדים? זה מסובך כי... לא יודע, זה מסובך אחי. אשתי צריך להיות מוכן לזה. אתה? אני מצידי מוכן. היא גם מוכן, אבל היא לא יודע אם היא כן רוצה ללכת למקווה, לא רוצה למקווה. כאילו, אנחנו צריכים לסדר כמה דברים בראש. אישור הדעת, כן. בראש, הכל בראש, אחי. כן. ובזה יש לפרש. מאשר שמנה לחמי, כלומר שעיקר לימודי במשנה והוא לחם חוקי. ובזה, והוא ייתן מעדני מלך, שיש לו עשירוס מופלגס, ואף לאחרים יוכל ליתן מעדני מלך. ובזה יובן למה נאמר מאושר ולא אשר. וכמו שדקתנו המפרשים זכרנו לברכה. דבל לרמוז שלא רק אשר ייתן מעדני מלך, אלא כל מי אשר שמנה משנה לחמי, ולכן נאמר מאשר לרמוז לנו לדורשי מלשון סיבה, מאחר ושמנה לחמי, לכן והוא ייתן מעדני מלך ודייק. Cool. We're going to end it here, but this is some really good stuff telling us that we should learn Mishnayot if you want to be rich. Want to be rich? Learn Mishnayos. Kedusha and Tara brings success.